Thấy không? 2, 4, 6, 8, 10. Rồi cô 2 cái. Rồi ok ha. Rồi giờ cô gọi đến tên ai thì người đó trả lời ha. Được không? Rồi. Chi, what's in the decoration line in your home? Quên, tắt trình chiếu đi chứ. What's in the decoration line in your home? Chi? Rồi bật mic lên Chi ơi. Rồi Chi không bật mic lên. Châu ơi. Yeah. What's in the decoration line in your home? On the most engagement parts of my home are living room and the balcony. Okay. The walls of my living room are covered with beautiful wallpaper of my mother choice. One of the home is adorned with multiple photo frames of my family members. There are painting and night lamps on the wall of my living room. My balcony has 9 screening chair with a buffet of reading a book. Reading a book. Okay. Diễm, what kind of decoration do you refer? I have always referred a simple style of A single style. Nhấn từng từ để cô. a simple style of decoration. The idea of having multiple posters on the wall and having different kinds of light. Okay. I also like that less compressed and how space was filled to them. Okay. Giang không? Yes. Do Vietnamese people like decorating their home? Yes, because they tend to decorate their house with a simple style, like having wallpapers with white colors and um, and some trees in the in the balcony and also in the dining table too. Dining table. Dining table too. Okay, good. Next. What's your favorite color when decorating your home? Nam. Well, the color Lớn lên that em ơi, không nghe gì hết, không nghe gì hết. Một là kéo cái mic gần lên, hai là chỉnh lại cái giác cắm rồi, không nghe gì hết. muốn nghe chưa cô? Lớn nữa. Ngồi nghe chỗ cái quạt đúng không? Kéo cái quạt chỗ khác cho cô. Từ từ cô. Nghe tiếng gió lắm. Yeah. Nghe chưa cô? Lớn nữa. Em nói chuyện lớn lên cho cô coi. Cô trai nói chuyện nhỏ xíu. Nghe được chưa cô? Rồi. The color that I prefer the most when it comes to decorating my home is orange. Since orange is a bright color, it brings about a certain glimmer, and whenever it is used as a color scheme. Also, I prefer this color because it puts less stress on the eyes during the daytime and the night. Rồi, ok. Tiếp. Thoa. What's the decoration line in your home? When I furnish my home, I prefer bright blue. It brings about a
certain confidence Ừ. wherever it's used color scheme. Ok. Được thôi ha. Moreover, my Rồi. Next. So, what kind of decoration do you prefer? Honestly, I always prefer simple style of decoration. Um, uh, the the idea of having um multiple picture on the wall and having different type of candle candle or smell candle. Ừ. Next. Smell candle là là nến nó thơm á hả? Dạ, nó Rồi. có nó có từ khác để nói không hay là nói vậy thôi cô? Cái đó là em chế hay nào đâu ra vậy? Em chế. Em chế chứ còn gì nữa. Trời ơi. Cái tên cái gì đó. Cái gì? Cái gì tiếng Việt mình gọi là gì? Nến nến gì? Nến thơm của người ta nghe sang muốn chết luôn vậy. Trời ơi, bà bỏ cái gì đó, cái chữ gì Smell. smell mà cái từ bình thường nghĩa của nó là bốc mùi. À, Chịu scent nói không? candle. Mà thường á mà cái nến thơm mình để trong phòng á, mình sẽ sử dụng ở dưới dạng là cúp. Cúp là bỏ ở trong cái gì đó. Trong cái ly á, được không? Thì em nói nó là candle cup, còn candle bình thường không là có nghĩa là cái cây nến. Ở trong khung chat nha. Cái candle bình thường là cái cây nến. Đó. Mà cái mà mình nói là cái nến thơm trong phòng á là candle cup. Rồi bây giờ cái mùi gì thì bỏ vô, thí dụ như em thích mùi vanilla chẳng hạn đi, thêm vô. Trời ơi, đây thấy không, chat ghi chú lại đi ông ơi, cái nào mà cô đã trả rồi là đến hồi mà ai đó Lam mà dạy đến phần đó là tụi em nói là trả trên lớp với là cô rồi, để cho Lam đưa buông đến cái phần khác cho tụi em nha. Hôm qua có đem cái này xuống cho Lam chưa? Đem rồi cô. Cái chữ này cô viết sai chính tả, đợi cô xíu, nó phải có 2 chữ R mới đúng, nghe được không? Được. Đọc là gì đây? Tiếng Anh. Free Favorite. rings, đúng rồi, free rings, được không? Candle cup em thích mùi gì để em bỏ vô, lemonade là mùi chanh á, mùi xả, mùi gì đó em để vô. Ok, rồi phải chế cho nó chính xác, giờ còn trong lớp phải check từng chút chứ. Rồi Thịnh, do Vietnamese people like decorating their home? Um, well, I think it's really depend. For example, my father loved to decorate my home with painting and some souvenir. But my mom doesn't like this, and her love to adopt some picture of my family. Ok, good job. Chưa có âm cuối, vẫn còn nhiều quá. Rồi Uyên ơi, tới Uyên rồi nè. What's your favorite color when decorating your home? The color that I prefer the most when it comes to decorating my home is green. Since green is a bright color and it bring about a certain glimmer. Um, Also, I prefer this color over other bright color like yellow. At least put less stress on
on the eyes. Yeah, that's all. Okay, less stress on the eye. Rồi, làm cái đó cho nó mượt lên Uy. Less stress on the eye, làm cho nó Less ngược stress lên, mượt on lên. the eye. Đúng rồi. Yeah. Rồi. Eyes, hai con mắt lần nha. Ok, cuối cùng. Vi. Phương Vi. Dạ. Rồi dạ nữa, em dạ em mất mấy giây của cô rồi đó. Trời ơi. Rồi, what's your decoration like in your home? Well, the most impressive part of my home are the living room and the kitchen, because the wall of the living room are covered with many beautiful pictures of my mom choice, and one of the wall is adorned with several posters and photo of my family's members. Okay, family member. Next. Thủy Anh. Dạ, Okay. Do Vietnamese people like decorating your home? Vietnamese people love furnishing their homes with the most attractive ornaments. The practice of always adding something new to the living room shelves is common in every Vietnamese household. It is difficult to come across a Vietnamese house that is not adorned with traditional decorative accessories and souvenirs from different vacation destinations. Okay, destination. Good. Rồi, mời bạn. Chủ đề khác. Tới hen. Quên. Tụi em thêm cái câu mà do Vietnam people like decorating their home á, thì ngoài cái ornament ra thì em cố gắng em bỏ vô thêm mấy thứ nữa, chứ dụ traditional decoratives nè, accessory souvenir from different vacation destination. Hồi nãy có bạn Thủy Anh là nhắc tới thôi, một vài bạn không có. Rồi put less stress on the eyes, thì cái từ eye có s ha, during the nighttime. Rồi the most impalace it means to make something more attractive. Okay, it's so impressive. The most attractive. It means that the most impalace. Next. Chi. Is it easy for you to remember people name? Well, yes. I have always been capable of remembering the names of acquaintances. There have been two instances in my life where I remember the names of my friends, whereas they had forgotten mine. In my opinion, one should always try to remember the names of friends and colleges, as it has avoided embarrassing social situations. Okay. Next, Châu. How do you remember people name? Yeah. I do not have a definite chance of or technique way to remember the name of everyone I met. After more than a few conversations with an individual, their name remain in my mind naturally. Believe that when we interact with person more than a certain degree, it's difficult to forget their name. Forget their name. Okay, Diễm. How do you feel when people cannot remember your name? I have been in social situations where the person I were in a conversation with couldn't recall my name. At this time, I feel a bit taken aback, and I also feel bad, and I don't continue the conversation. I will not part of my immediately social cycle.
Good. Immediately. Social cycles. Okay, next. Nam. Do you often forget people names? Yeah, such a situation and interaction where I couldn't recall a person names has seldom happened in my life. Well, yes, it's really happened to me my many times. I have always been quite good at remembering names and even the background of acquaintance. The only time when I have trouble remembering someone's name is when the person in concerned in an acquaintance of my parents or distant relative. Yeah, Mm. that's all. Distant relatives. Okay. Thoa, how do you feel when people cannot remember your name? A social situation or interaction where I couldn't recall the person's name has seldom happened in my life and have always been quite good at remembering names and even background of acquaintances. The only time when I have trouble remembering someone's name is when the person is in concern is an acquaintance of my parents or a distant relative. Mm. Okay. Next. Sương, Thịnh chuẩn bị. Is it easy for you to remember people name? Mm, uh, well, to be honest, um, I have problem with I have a problem of remembering the name of acquaintances. Um, this is because I have a variety of relationship in my school, um, and my work, and I meeting with a lot of people. This is so difficult to me to remember the name. But if uh, I talk to them re, correctly, but I talk to them correctly and keep in touch with them regularly. I can, yes, truly I can remember the name. Surely I can. Good. I love that one. Next, Thịnh. Do you often forget people name, Thịnh? Uyên chuẩn bị. Um, well, Hello. um, well, I usually remember people names. Um, who, anh để nói lại. Rồi, ok. Nói lại. Um, no, I don't. I have a good uh, I have ability to remember people's names, so I I do not often forget people's name, and but sometimes I'm just forget a name of someone because this is a person that I just um, meet one or two times, and I think that this is a person that I do not need to remember the name. So that is the reason why I forget the name of this person. Yes. Ok. Next. Uyên, Vi chuẩn bị. How do you feel when people cannot remember your name? I do not have a scheme or technique to remember the name of everyone I met. After more than a few conversations, um,
I try to count their name. I try to count their name before, so I can remind. Their name can be remain in my mind naturally. Yeah, I believe that's why we interact with a person more than a certain degree. Yeah, it's also difficult to forget their name. Yeah, that's all. Okay, that's all. Vi, Hân chuẩn bị. How do you feel when people cannot remember your name? Well, I have been in a social situations where the person couldn't recall my name, and at that moment, I felt a bit taken aback and felt impatient. Continue the conversations. Honestly, I did not put much thought into it, and that person was not part of my immediate social circle. Immediate social circle. Next, Thủy Anh chuẩn bị. Yes. Do you often forget people name? I think in a social situation related to missing people's names happens suddenly to me since I have a quite good memory. The only case that I forget people's name is just is an acquaintance of my parents or distant relatives. Okay, next. How do you remember people name? How do you remember people name? Thủy Anh, Yeah. how do you remember people name? I have been in social situations where the person I was in conversation with couldn't recall my name. At the moment, I feel a bit taken aback, and I also feel conversions continuing the conversation. Uh, Subsequently, I did not put much thought into it as the person concerned was not part of my immediate social circle. Okay, immediate social circle. Okay, good job. Next. Chủ đề khác. Rồi, primary school. Tiếp theo, Chi. What did you like the most when you were in primary school? Đợi con xíu nha, nhỏ này xong rồi tới con á. Gì á? Chi ơi. Châu. The memory of my primary school are one of the most cherished memory I have with me. Everything about primary school was fun. The classes never felt boring. My teacher were always kind and helpful, and everyone in class was friendly. The most memorable parts of primary school were the recesses, where all of my friends would run out to the playground and enjoy the rides and swings. Good job. Next, Diễm. How did you go to your primary school? How did you go? My primary school was just a few kilometers away from my home, so my parents picked me to there. Sometimes I go to work to the school. Um, if my parents busy, um, that's all. That's all. Tự nhiên lên đó nó cắt của tôi luôn. That's all. Rồi, Nam. How do you like your primary school? Uh,
There are many features of my primary school that I have it my childhood years in my memory. Um, the most significant of those was the game classes that we had every Thursday. During the games classes, our physical education teacher would divide us into groups and make us play team sport. Um, it was enjoying and relaxing. It helps us to relieve the stress, and after every lessons, the most popular team sport that we played were football. With the balls ha. Ok. Rồi next. Thoa. Thoa ơi. Thoa ơi. Yeah. How do you like your primary school? Yeah. There are many features at my primary school that I have etched my childhood years in my memory. The most significant of those were the games classes that we have every Friday. During games classes, our physical education teacher would divide us into groups and make us play team sports. The most popular team sports that we played were football and soccer. Okay, good. What did you do in your leisure time, Sương? Hello, Sương. Sương ơi. During primary school, we used to have two series. A short recess for snack and a long recess for lunch. Most of the time, the teacher were exhausted due to washroom break as it only lasted for 10 minutes. It was during a long recess that we have the most fun. We very gay as soon as the bell rang. Almost the entire class would run out and make up at the playground. Okay, make up at the lace brown. Like đâu có S đâu cô. Play brown. Okay, play browse. Next. Right. Thuận. What did you do in your leisure time in your primary school, Thuận? Well, in when I was in primary school, in break time, I usually go to the canteen with my friends to buy and enjoy some food and drink, and after that, and me and my friend I usually play some traditional game in that's all. That's all. Gì kỳ vậy? Tao nói cái nó that's all. Không có ID. Rồi, bạn tiếp theo Uyên. How did you go to your primary school? Bạn đi đến trường bằng phương tiện nào? How did you go to primary school? My primary school was so far away from my apartment, so during the time when I learned at primary school, my parents always take me to the school by motorbike.
What else? Ủa, tới đó cái ngang xương vậy. Multiply. Rồi, okay. Next one. What did you do in your leisure time in your primary school? During my primary school, we used to have two recesses, short recesses for snack, and the longer one is for lunch. And some of the times, short recesses due to the washroom breaks is only take for 15 minutes, and during the long recesses, that is the most fun. Every day, we when the bell rings, almost the class would run out and meet up at the playground. Yeah, okay. Good. Next. Không. Thủy Anh chuẩn bị. Yes. How did you go to your primary school? My primary school was quite far from my home because I'm studying an international school. And my dad had to arrive me to school every day because it takes about 20 minutes. But he took me by car every day. Yeah. That's all. Okay. Next. Thủy Anh. Yeah. What did you like the most when you were in high school? The memories of my primary school are one of the most cherished memories I have with me. Everything about primary school was fun. The classes never felt boring. My teachers were always kind and helpful, and everyone in the class was friendly. The most memorable parts of primary school were the recess, where all of my friends would run out to the playground and enjoy the rides and swings. Good job. Rồi, chủ đề tiếp theo. Mới học tối sáng về trả bài luôn, hợp lý rồi trời. Mấy đứa có cầm tài liệu đọc không vậy? Mình học này chưa ta? Cô giảng này chưa? Chưa đúng không? Như chưa cô ơi. Okay. So, we'll talk about volunteer. Volunteer là thiện nguyện. Được không? Rồi, thì cái volunteer này của mình thì đầu tiên mình sẽ có, thường là đi thi người ta sẽ kiểm tra mình là tại sao người ta lại volunteer. Ok, rồi bạn có thích hay không? Tiếp theo, mình đã thực hiện bất cứ cái volunteer nào chưa? Rồi volunteer có great the time hay không? Cái này cô hỏi mà ngày hôm qua Sương hay là Thịnh không trả lời được câu này nè. Có xứng đáng với thời gian không? As what it is. Okay, is volunteering worth the time it takes? Và mình có thể làm gì nếu mình có tiền? Cô hỏi Thịnh câu này nó không biết trả lời luôn. Không có tiền volunteer bằng cách nào? Yêu bé Sương biết trả lời câu này ha. Rồi, vậy chứ là why nè. Hỏi why cho cái việc volunteer mình phải học cái này. Motive behind, cái này là động cơ lý do ở phía sau việc volunteer thì nó khác biệt so với mỗi người, được không? Nó khác biệt đối với mỗi người. Rồi có một người đúng không, người ta thích volunteer người khác là bởi vì người ta giúp người nghèo mà thôi, đơn giản chỉ là giúp người nghèo. Ok, và khi mà người ta giúp người nghèo á, là bản thân người ta muốn có cái gì đó nó có ảnh hưởng, có nghĩa là sao, nó cũng giúp đỡ được người khác, mình ảnh hưởng được cuộc sống của họ, là mình giải quyết được một vài vấn đề của họ đó. Nhưng mà có vài người chẳng hạn, người ta làm volunteer là bởi vì thiếu cái kinh nghiệm làm việc, cho nên là vào trong đó xin volunteer để có cái kinh nghiệm làm việc, để approve một cái học bổng nào đó. Thì trong vài cái học bổng của một số nước thì nó đề nghị là em phải có cái kinh nghiệm làm tình nguyện. Rồi lại ha, thì người ta volunteer là
khác nhau ở mỗi người, different for every individual. Vài người giúp người poor và bởi vì người ta muốn làm cái chuyện đó, muốn làm cái thứ gì đó productive và impactful. Nhưng mà vài college student thì những cái người mà thiếu kinh nghiệm làm việc á, người ta làm volunteer, they do volunteer for earning the scholarship chẳng hạn, hoặc earning experience, kiếm một cái học bổng hoặc là kiếm cái kinh nghiệm làm việc. Tiếp theo, bạn có thích làm công việc như volunteer hay không? Và cái này mà nó dễ nhất là trả lời câu yes. Tụi em có đang highlight trong tài liệu của tụi em không? Dạ tí cô mới gửi cái này đó nha. Rồi cô giảng thì tụi em highlight trên tài liệu vô. Rồi cái hoạt động volunteer thì mình gọi nó là hoạt động nhân đạo, humanitarian activities, thì nó sẽ possible, ok, khi mà người ta không có bất cứ cái mục tiêu nào đang làm, người ta có nhiều thời gian cho nên là người ta sẽ volunteer. Còn những cái giai đoạn mà em có nhiều công việc để làm quá thì volunteer thì nó sẽ impossible. Thì ở đây có nói nè, volunteer vào cái độ tuổi 20 thì không thể, bởi vì có rất là nhiều thứ trong cuộc sống của mình cần phải được chú ý. Có nghĩa là nếu mà công việc bận quá thì mình không volunteer được. Rồi, đã bao giờ bạn làm volunteer chưa? Rồi, volunteer ở học kỳ đầu tiên của cao đẳng chẳng hạn, the first semester of my college, có một cái hoạt động, có một cái câu lạc bộ gọi là Green Group. Rồi có tổ chức những cái welfare activity, welfare là công ích ha, activity và event, chứ không phải vô phòng thi cứ voluntary work hoài là không có được đó nha. Rồi the after effect của cái việc này, after effect có nghĩa là cái lợi sau khi mình được cái này á, là mình sẽ cung cấp gì đó, mặc dù những cái after effect của cái việc mà tham gia cái này thì mình thường là mình sẽ đem đồ ăn với lại đồ uống đến cho những cái người mà cần phải được giúp đỡ. Thì người cần được giúp đỡ được gọi là the affected, người được giúp đỡ được gọi là affected. Mình có một cái team để mà mình làm cái hoạt động thiện nguyện này thì mình phải giải thích nó ra, nó là một cái wonderful experience. Rồi chép kịp không? Rồi volunteer có xứng đáng với thời gian và nó bỏ ra hay không, thì mình phải nhấn mạnh là volunteer nó chỉ phù hợp với những người mà không có bất cứ cái gì bận rộn trong cuộc sống. Only suitable for individuals who do not have any urgency in their life or who have a lot of time. Được chưa? Chứ mà nếu như để chi vậy? Để lúc này cái đầu óc của cái người á, mà người ta làm cái hoạt động thiện nguyện á, được không? Nó không có bị chiếm đóng bởi bất cứ thứ gì khác thì người ta mới thoải mái, mới tự do trong cái việc mà người ta làm cái hoạt động thiện nguyện. Và thêm cái nữa, từ thiện nó phải bắt đầu từ cái nhà của mình. Có nghĩa là sao? Mình phải cố gắng mình volunteer, và cái thời gian đó mình phải volunteer, nó phải free. Begin at time có nghĩa là trước khi mà mình muốn đi mình muốn đi làm từ thiện là cái đầu óc của mình nó phải thoải mái, thời gian của mình nó phải rộng rãi. Time is not account for, thì mình nói có thể you have a lot of leisure time, I swear time, nhưng mà time is not account for là điểm cao nhất. Rồi tiếp theo, they are free for any kind of stress, không có bất cứ sự lo ngại lắng về gì hết. Giúp người ta như thế nào nếu không có tiền? Thì không phải luôn luôn có bắt buộc mình phải có tiền mình mới giúp được người ta. Thí dụ như có vài cách, thí dụ như mình cho người ta những cái nhu yếu phẩm essential là food với clothing. Rồi kêu gọi thu hút những cái người ở địa phương để mà cung cấp cho những cái người mà không có nơi ở một cái chỗ ở tương đối vừa đủ decent shelter, được không? Rồi những cái này đòi hỏi phải có rất là nhiều nghị lực và sự kiên định đến từ toàn bộ gì luôn, chứ không phải là chỉ có mỗi giúp đỡ bên tiền là được, toàn bộ cộng đồng, entire community. Rồi giờ cô để cái màn hình này chút xíu, xong cô sẽ kéo lên cho tụi em coi lại cái highlight của trả bài liền luôn ha. Rồi cô kéo anh chị em nha.
Rồi, một lên trên chút xíu nữa. Các em kiểm tra lại hết mấy cái từ khóa. Rồi, ok. Có nhiều vốn liếng xài nhiêu nha. Rồi 2 phút cho 5 phút cho ôn tài liệu, 10 phút 05 là cô sẽ trả bài từng bài một. Em ơi, lướt sơ ghi từ khóa không ghi kỹ. 10 phút ha, 10 phút đi cho ôn bài cho nó kỹ. 10 giờ 10.
Rồi, bạn chị đang em trước hen. Sương. Why do you think people volunteer? Nghe nó thở lên luôn á. I would say that the motive behind volunteering is different or very individual. Pers- Specifically, when the people join a hand to voluntary work, it means that they wanted to help the poor, and they are also undertaken by people who have a lot of spare time and want to do something productivity and impactful. Okay, good. Hân. Yes. Is volunteer worth the time it takes? I think that yes, it is because there's a two-way relation is where the more you give is the more you gain. And but from my point of view, I from my point of view that as in my age, I have to balance my work and study, so it is not worth for me during this time. Good job. Next. Chi. What could you do to have if you had no money? Chi, are you here? See action. Okay. Cô ơi chị. Yes, I hear your voice. Hurry up, baby. Hurry up. Hello. What could you do to have if you had no money? Hello Cô nghe Chi. không cô? Nghe rồi nè. Dạ What could alo. you do to have? Nghe rồi. Can you hear me? Yes. There are several ways to be charitable that do not involve the exchange of money. Moreover, it is always more prudent to provide appealing to the local authorities and the government to take measures for providing the homeless with decent shelter. Decent shelter. Next. Diễm. Yes. Would you like to work at volunteer? Oh, yes. I would like to work and volunteer sometime in the future. I believe that such humanitarian activity are only possible when a person doesn't have an immediate need or want to achieve. Since I earn my income, I have done some charity work to help some of the poorer than myself. And I think it's good to share with many situations. That's Good job. Cái máy của chị Trang nó không có cho xài không giới hạn giống như cái link của cô. Cái link kia của cô là cô dạy trên trường, nó cho cô cái link kia để mà cô dạy mấy lớp online, xong rồi cái cô lấy nó để cô dùng cái lớp online bên đây luôn. Thì mấy cái link đó nó không có giới hạn, xài bao lâu cũng được hết, nhưng bên lớp của chị Trang thì nó giới hạn. Rồi ok, giờ đủ chưa? Anh, Thủy Anh, Chi, Châu, Diễm, Nam, Hoa đâu? Ok, Sương, Thịnh, Uyên, Vi không? Ôi chà, chưa tất cả.
Okay, next. Tới đây rồi ta. Tự nhiên nó thoát ra cái quên mất tiêu. Tới đây rồi. Tới đây rồi. Em mới xong rồi. Ao ra cô. Thôi Diễm lại đi Diễm. Cô chưa có nghe được cái em nói gì hết. Cô bị gì rồi. Diễm lại đi Diễm. Yeah. Câu cũ hả cô? Coi câu khác đi. Have you ever done any voluntary work? Oh yes, I have participated in volunteer work during the second year of university. I was part of Green Summer in my university. This is organized well-paid activity and event. Events. Yes. We provide food and loading to the affected in a part of city. It was a team effort, and I had a wonderful experience during this activity. Okay, good. Wonderful activity during the activity. Next. Diễm rồi. Uyên. Yeah. Thịnh chưa ta? Chưa đúng không? Thịnh chuẩn bị ha. Would you like to work at volunteer, Uyên? Yes, I would like to work as a volunteer sometime in future. If I if không, mình đổi câu hay được không? Câu này chưa có idea. Đây vậy giờ cô đợi em, người ta cô trả anh Thịnh xưa hết thì cô quay lại em. Thịnh ơi. Yeah. Why do you think people volunteer? Well, the motive behind volunteering is different for every individual. I think when a person trying voluntary work is to help the poor. And in addition, these individual have lots of free time, and they want to do something productive and impactful. That's all. That's all. Next. V. What could you do to help if you have no money? Vi ơi. Vi ơi. Vi đã mất tiêu rồi. Nam. Yes. Have you ever done any voluntary work? Yes, I have participated in voluntary work during the summer days when I studied the 10th grade. I was part of the Green Club, which often organized welfare activities and events. Owing to the after effect of the super cyclone, we give the responsibility to provide food and clothing to the affected, and the end of every month we travel to the remote village and distribute toys and new book to the village children. Of course, the voluntary work enable me to gain much opportunity to learn and tackle vast tasks. It was a team effort, and I had a wonderful experience during this voluntary work.
Yeah, that's all. Good job. Next. Khoa. Thúy Anh chuẩn bị. Vi. What could you do to help if you have no money? I suppose there are very ways to be charitable that do not involve the expenditure of money. Moreover, it's always more prudent to provide the destitute with essential items such as food or clothing. Also, appealing to the local authorities and the government to take measures for providing the homeless with decent shelter, especially during natural calamities, is an endeavor that requires more effort and persistence from the entire community than monetary aid. As. Add chứ đâu phải as. Aid. Uyên. Được chưa em? Câu đó được chưa em? Yeah. Yes. I would like to work as a volunteer sometime in future. I believe that's right. Humanitarian activity are only possible if people does not have an immediate need or go to achieve and this year is this year final year. This year is my final year as high school, and I have to prepare for the entrance to university. So at this stage of my life, volunteer is not feasible. That's all. Uyên ơi, chắc là em sẽ lấy được Dạ. phần thưởng của cô đó Uyên. Sao vậy cô? Cô nói vậy đó. Cho nên là học bài đi nha, để tuần sau thi cho nó tốt nha. Nam có muốn thi lại speaking không? Im lặng rồi. Thủy Anh, Vi đi đâu nãy giờ vậy Vi? Thủy Anh, không có Vi. Dạ. Thủy Anh nghe rồi nè. Thủy Anh, have you ever done any voluntary work? Yes, I have participated in voluntary work during the first semester of my high school. I was part of the Green Club, which often organized welfare activities and events. Ok, làm tốt lắm. Rồi, nhanh, tiếp. Qua khác nha. Rồi, tiếp tục housework. Housework này hình như ngày hôm qua cô có trả bài Sương cái này đúng không Sương? Dạ, Sương đúng với rồi, Diễm hay sao á đúng không? Sương với Diễm housework hay sao? Rồi, có làm việc nhà ở nhà hay không? Diễm hay Mỹ gì á? Sáng nay em thấy bé Mỹ nè. What kind of housework do you often do? Bạn làm housework gì lúc bạn còn nhỏ? Child. Từ này đọc child nha Thịnh. Children có nên làm housework hay không? Rồi, next. Do you think that men and women should share housework? Rồi, bạn làm gì housework ở nhà? Vậy chuyện đầu tiên là phải phải đưa ra được mấy cái housework giặt đồ nè. Do the laundry thì bao gồm cả giặt nè, bỏ vào trong máy giặt.
rồi đem ra phơi rồi thu vô, thì tất cả những cái bước đó gọi là do the laundry, bởi vì nó không có mất nhiều công sức. Này là dễ nhất, là chả phải đứng giặt nữa, bỏ vô máy bấm rồi đem đi phơi thôi. Rồi tiếp theo mình đi grocery shopping, đi mua đồ giùm cho mẹ. Mình đi mua đồ thì đi vòng vòng như physical exercise, rồi nhớ chưa, thích rửa chén gì đó thì đi rửa chén vô nha. What kind of shower are you offering to, thì ở trên mình có nói rồi. Thì ở dưới đây thì mình sẽ chia theo ngày bình thường, ngày trong tuần á, thì thường là mình rửa chén sau khi ăn chẳng hạn đó. Cái này nó là một simple chores, house chores ha. Còn cuối tuần thì ăn uống này kia, cho nên là mình sẽ dọn dẹp nguyên cái nhà, nhớ không? Trong tuần thì rửa chén, cuối tuần thì dọn nguyên cái nhà. Ok, rồi tiếp theo làm việc nhà gì khi hồi còn bé xíu? Thiệt ra thì hồi nhỏ rất là ít làm việc nhà, seldom took a responsibility for household chores. Thì mình cao lắm là mình chỉ có phụ thôi. Vì mẹ mình có thuê một người giúp việc chẳng hạn, cho nên vào những dịp đặc biệt thì lâu lâu thì cũng có yêu cầu giúp. Mẹ mình yêu cầu mình giúp lau dọn chút xíu. Thì lúc mà kêu lau dọn thì con nít mà rất là thích ha, exciting experience. Mà thường là gì đó lúc lau dọn thì tìm thấy đồ chơi hay này kia thì cảm thấy nó exciting thôi. Nhưng mà thường lau dọn cái tự nhiên mở ra cái thấy trong túi quần túi áo chẳng hạn nó có tiền, mặc dù tiền của mình cũng vui. Rồi children should do housework, bạn có nên nghĩ là con nít nó nên làm housework hay không? Có, bởi vì nó sẽ dạy cái đứa trẻ đó về tầm quan trọng của việc chia sẻ công việc nhà. Ok, rồi thường nó sẽ công việc nhà thường nó sẽ thuộc về người phụ nữ, nhưng mà cái này nó là convention rồi. Convention có nghĩa là nó lạc hậu rồi. Ok, cho nên là bây giờ mình sẽ chia cái công việc nhà này ra là trách nhiệm của họ và của gia đình họ trong tương lai luôn đó. Men và women có nên share housework hay không? Say yes or no. Thì mình nói mình là strong supporter of the notion that housework should be shared, nên được chia sẻ cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và cho dù giới tính là gì, regardless of là cho dù là gì ha. Ví dụ regardless of their financial ability là cho dù tài chính họ như thế nào thì họ cũng nên được đi học. Ok, nó sẽ rất là vô lý, unreasonable khi mình yêu cầu một cái giới duy nhất làm việc nhà mà thôi. Carry out là đảm nhiệm ha, carry out, cái bài thi này mình cũng phải có carry out, đảm nhiệm hết tất cả công việc nhà. Và since the comfort and facility of home are enjoyed by all, và every member of the family should work toward maintaining the house. Được không? Đó, cái này là phải để ý nha. Rồi highlight đi em, cô trước sau màn hình này highlight giùm cô này. Rồi cô chuyển lên cái phần trên cho em nha lớp. Đây.
Rồi, xong chưa? Tiếp nha các quần chúng nhân dân. Rồi, tiếp tục. 10 phút ha. 10 giờ 45 trả bài thêm đợt này nữa là xong á. Rồi bây giờ mình phải tranh thủ con cào online để mình gạn tụi em. 10 giờ 45 mình trả bài ha. Tương tự như đây câu
What kind of housework do you often do? The kind of housework that I often to do is wash dishes after every meal, or clean my room at least 2 times a week, or to the laundry. It does not require a lot of effort. Um, I clean um, I clean my home. I clean my home. Ừ. Uh, yes, that's all. Clean my home. Để làm cái gì? Tiếp. Do you think that children should do housework? Oh, I believe that children should be taught the importance of sharing the responsibility of the housework. Um, because uh, because all of the gender of all of the gender should be feel comfort, comfort and facility. Um, beside uh, beside doing homework, right children awareness about sharing household chore. Um, they can uh, they can be responsible for themselves and their family in the future. Okay, good family for the future. Next. Rồi, em có thể nghĩ. Châu. Yes. What kinds of housework do you often do? The kind of housework I do depend on the day of the week. I frequently have my mother cleaning the dishes after the meal, and how on the weekend my family and I usually clean the entire house as a quickly ritual. I also have other household chores like scrubbing the bathroom and fixing the electrical application. 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 Okay. Next. Câu tiếp theo. Do you do housework at home? Yes, I help my mom with housework wherever I can, especially on the weekend. Um, uh, I like things done a certain way, which I refer to clean and systemize my room. I like to laundry, and it does not require a lot of effort. Effort. Trời ơi, sao mấy đứa cứ sai từ này qua vậy? Effort. I also have my grocery grocery shopping as a kind of physical exercise. Okay. Physical exercise. Grocery. Rồi, bài tiếp theo. Tiếp theo. Rồi, Châu có thể nghĩ rồi Châu. Viết nghe listening với reading nào cho cô đi. Thủy Anh. Yeah. Do you do housework at home? Yes, I help my mom with housework wherever I can, especially on weekends. I like to do the laundry as it does not require a lot of effort. I also help with sweep the floor as it acts like a kind of physical exercise. Physical exercise. Physical exercise. Do you think that men and female should share housework? I am a strong supporter of the notion that housework should be shared between all members of the household,
regardless of their gender. It is unreasonable to ask a single person or gender group to carry out all the household chores. Good job. Next. Bạn tiếp theo. Cảm ơn em. Nam. Uyên chuẩn bị. Nicole. Do you do housework at home? Yes. Well, of course, I do housework on a regular basis. I primarily help my mom with housework whenever I can. Sometimes parents are always occupied with work, so I should give a hand for us. For them, I like to do the laundry as it does not require a lot of effort. I also have with the grocery shopping as it as a kind of a physical exercise. Okay, good. Do you think that children should do housework? Well, I believe that children should be taught the importance of sharing the responsibility of the housework, as it's a pressure to tidy up numerous stuff by themselves without assistance of other people. Um, so children should be given household chores to carry out so that they can be responsible for themselves and their families in the future. Okay, family in the future. Rồi, ok, em đủ rồi, cảm ơn em. Bạn tiếp theo. Yeah. Do you think that children should do housework? I strongly believe that children should be taught the importance of sharing the responsibility of housework. Is in the past is people